ik nze kati nafuna luli obubaka nga guni nga pastor ngamba nti omwami wange ajja kuva mba ik nisingalabayo mu ik ndoza mu TikTok challenge bye tugenda okukola mu ik analabika ate oba oli awo nenziramu amaanyi nti omwami wange gyali lungi. Njagala okwebaza bannamawulire bonna nga bulijjo mutukola obulungi obutagambika nga mujja nga mutambuza amawulire gano agenda ga muntu. Mbadde nababuuzizzaako dda mu nnimi zammwe ez'enjawulo ze mmanyi obulungi. Olwaleero ensonga ziyisatu oba nnya. Ensonga esooka ey'omugundu y'ensonga ey'abo abaagala okuzza obujja endaga muntu nga baagala okukyusamu. Ensonga ziri bbiri. Buli muntu yenna akkiriza nti alina endaga muntu ng'ebigiriko si bituufu nga Nira be baasobya. Essaawa mulindwa yeeno tugenda kuzza bujja tutereeze ebyo bye twasobya ku bwereere. Ensobi bw'eba yaffe totoola yadde nusu yadde n'olwataano. Ensonga ey'okubiri tugamba nti obuweereza buno obw'okukyusa obujja obw'okukyusa ng'ozza bujja bujja kuba ku disitulikiti yokka. Lwaki ku disitulikiti? Twetaaga okugjayo biri bye watugamba mu ntandikwa ne tugeraageranya ne bino by'oyagala otugamba kati. Kale nno bw'oba obaddeyo ng'olowooza tuli beebafu ng'ebiwandiiko tebiriiyo gyebiri. Tujja kebera tukakase ate tusinzire ku ebyo bwe batugamba tulyoke tumanye oba ensobi yaffe oba si yaffe. Ensonga ey'okubiri oli waddemba okukyusa erinnya lyo ekyo kikyuka. Naye abo bonna abaagala okutereeza ate okutereeza ntegeeza nti ensibukoyo kuba omuntu bwe mba nsibuka zombo ate sobola keera nkyaninga nti nze olamma nsibuka kabaale kisoboka ekyo. Ensibuka ebeemu kitegeeza wasobya busobya nti kati omuzadde yakuwabudde bunootereeza. Ekyokubiri gy'ozaalibwa ekyo tekituuka. Omuntu bwe bakuzaala leero tesobola kukyusa nti ate banzadde jjo nti nali wa Mmengo nti ate maama yanzaalira gwe yakusindika emirundi ebiri. Omuntu bakuzaala lumu era bakusindika lumu eri ekifo kiba kimu. Kale tutereeza butereeza. Kale naawo bano bataipu abagamba modulo nti kati mbadde n'emyaka 3 kati njagala 5 kuba oyagala pamiti y'okuvuga bbaasi tosembera tojja. Bino si byakyeyagalize nti nkyusanga bwe njagala. Nti bwe njagalira pamiti ennene ng'olwo ngenda nnyongeza emyaka. Nti kuba kati nina 3 sikyasobola kuzanya mupiira gw'abavubuka nti basaleko 10 ate nsigaze 16 oba oliawo ngende e Bungereza. Temusembera. Bajja kubasibirira bwereere. Kuba tukebera ne tunoonyereza ate bwe tuzuula nti olimbye ogwobuwa musango ng'osobola okuwa fayini kabe kasinge n'okusiba oba byombiriri. Ensonga ey'okubiri njagala okutegeeza eggwanga nti abo bonna nga twabawandika nga bakyali bato kubanga etteeka erifuga ebyokuwandiisa abantu mu ndagamuntu ligamba nti omwana okuva ku mwaka 0 okutuukira ddala ku oyo alina emyaka 15 n'emyezi 11 kitegeeza ng'ali wansi w'emyaka 16 afuna ennamba ya nniini. Ate bw'aweza emyaka 16 etteeka ne tugamba nti anaatuukiriranga ofiisi ya Nira n'asaba endagamuntu ye esooka. Abo bonna be twawandika nga muli bato mu ssomero nga mwafuna ennamba ya nniini essaawa mulindwa yeeno. Twasuubiza era ddala Nira nga bwekola etuukiriza baffe bw'osaba tutuukiriza. Mwasaba kati tutuukiriza. Jangu n'ennamba ye ya nniini awali aba Nira wonna osabe endagamuntu yo esooka. Abo bonna ng'olina 16 nga toyina nniini nawe jangu nga bw'oli. Ffe tulinga bakereziya nti jangu nga bw'oli. Abakyaki bagamba nti Yesu yagamba nti jangu nga bw'oli. Jangu nga bw'oli era nawe bw'oleeta endagamuntu y'omuzadde n'ebbaluwa ya LC nawe tujja kuwandiika ofune. Ensonga ey'okusatu njagala okulambika eggwanga kuwa bwe tutuuse n'eddimu lino ery'okuwandiisa abaana mu masomero. Mbatuusaako amawulire amalungi nti ministry ekwatagana n'ebyokusoma n'ebyenjigiriza mu ggwanga yawagidde eddimu lino ng'ekkiriza olwo tukozesa amasomero. Kale bw'oba oli mukulu wa ssomero ng'obaddeyo kyekwatakwata nti ate ministry yabitegeddeko njagala okugumya nti ministry ebimanyi era emanyi bulungi nti n'abaana nabo bannayuganda era beetaaga okuwandiisa. Naye okusaba kwaffe kuli kutya. Mu 2017 twawandiika abaana naye okusaba okw'abaana omutwalo gumu kwasazibwamu. Lwaki? Temwaba wabyetaagisa ate okusaba kwali tekusobola kukola ki kuyita. Kuba bw'osaba endagamuntu kulimu okutambula ng'Omuganda kulimu okutambula ng'Omulaŋŋo. Olina okuleetayo obujulizi obutonotono obutulaga nti ddala ddala oli muki Munnayuganda. Awo no tusaba tutya ng'abazadde mukkirize abaana bammwe batambule ng'Abannayuganda nga bagwa mu mawanga ago agabafuula Abannayuganda nga mubabuulira ensibuko yaabwe nga mubawa endagamuntu zammwe zibeeyimirire ate nga mubawa n'ebituufu ebibakwatako.
awo nno gwe yeeyita Teewo salawo kati ng'oleeta omwana wo anaasigala ye Teewo paka lwalifa oba ye Teewo Pista nti omwana ye Nuuru agenda kufuuka Abdul Nur. So abaana mbawandikira amannya mu butuufu bwago na butya bwe banaagakozesa mu misomo gyabwe ate twewala embeera y'okutataaganya oba oliawo n'okuteekamu okusaba okw'okutereeza gye bujja mu maaso. Ensonga esembayo ate nga nkulu nnyo ku mutima gwange ng'omuntu akola omulimu guno ogw'okubakunga mbateekamu ka vibe mwongere okweyagalira kiri ekintu kyaffe kino ekyendagamuntu bwe mukirabanga ekya gavumenti nenze ndabira ddala kintu kyammwe mulimu ansa mwe muzannyira. Tugenda kutandikawo okukunga abantu nga tuteekawo ekikoosi oba ekigombe eky'abantu abagamba nti I am NIND nga NIND kiva mu kigambo NIN, National Identification Number, NIN-ED. I am NIND nga ne hashtag ey'okubiri egamba I am Ugandan. Twagala abantu mwolese obugagga bw'ekyo ekibafuula Abannayuganda. Ndi Namutebi, Neddira Mamba, Akabbiro Guuni, Nsibuka Kyaggwe, Mange, Mukiga, Ow'Ekabaale, ndi Munnayuganda omukukufu, nina endagamuntu gw'olina. Okapostinge ku social media otutaginge tulabise abo bonna abalowooza nti ekintu kyaffe kino kifuufufu. Kuba Bunnayuganda bwe bwaffe. Kuba endagamuntu obulungi obugiri mu kiteyawulo oba oli mulugwala oba oli muddugavu oba oli mweru. Bino byanjawulamuko ku ground byaffe ffenna weeyagala olw'okuba ekyo ky'oli ate Uganda ekunyumire ate oyolekese obwagazi bw'eggwanga lyo. Abateeso mutulageeko kye mulina fe ab'epayida waaka tulina nabalagako dda nga bwe ndi Omunnayuganda. Awo nno nammwe abali wano ninze mu vidiyo bo tagga salon taginga Nira omwami waffe ono okwalinga ate tukola obulungi ajja kuba naye mwali mumutaginga ate tutambuze tulage vibe ate challenge nekwate power. Ekigendererwa kyekiriwa omwana onga bwayimba buli obuyimba bwa baba black sheep ku luno kkiriza ayimba oluyimba olumusuuta olumuwaana olumulaga nti Munnayuganda. Abalina rap mu ghetto nga gwoli wakabikyali waffe tukubiremu rap. Amanyi okuyimba tulageeko waaka, amanyi ebisoko, amanyi poemu tukulinze. Labisa abasoga mweragate bwereere abakidi alurfuwa youth people mu abakiga muri nkai twenda kubareeba mutworeke kimu basakora kandi tukunde Uganda kena sherekea Uganda. Let's love our country, just show off, be Ugandan, be unapologetically Ugandan, be NIND, documented. Tokiriza gwanga lyokubula yubosi yatugambe ennimi ezimu zaabula bano ba ik nze kati nafuna luli obubaka nga Guuni nga pastor ngamba nti omwami wange ajja kuva mba ik nisingalaba yo mu ik ndoza mu TikTok challenge ebyo tugenda okukola mu ik analabika ate oba oli awo nenziramu amaanyi nti omwami wange gyali. Mwebale nnyo bannaye twagale Uganda tujjumbire ate twewandiise. Thank you very much. Ebibuuzo of you from the media fraternity, a very good morning to all our countrymen that are watching this security press briefing live. I bring you warm greetings from the National Identification and Registration Authority. It is week 9 of this 6-month exercise, and so we come with the latest updates. As has become synonymous with us, because we are an entity that documents our uniqueness, our heritage, and our different communities, I tend to greet you in our local dialects, and I begin with my own tribe because charity begins at home. So to the Alur people, Ainenedi, to the people from Gulu and all the Lango sub-regions, Ucho, Mabe, and then Mureire Muta, Abari Asubui, Murizegahi, Mwasuze Mutia, Abantu Babene, Musajja Kabaka, the people from Arua, Azimichi Minimini, Emingonia, and then in the spirit of East Africa, Abari Asubui. This morning, I come to speak very quickly about a few updates. The very first one is that, as has become synonymous with the National Identification and Registration Authority, we promise and we are delivering. So on the 21st day of July, which is today, I remember when we were at the media center, I told you that the service of change of particulars will go live. I want to inform you, countrymen, dear citizens and people of Uganda, that this service is available today across all the district offices. I want to be categorically clear that anybody seeking to renew their ID with amends will not do it at the parish. They'll have to make the trip to the nearest district office. I also need to be on record and make it very clear to us, dear countrymen. The only thing that can change about us is our name.
The rest of the things that refer to your biodata or what is known about you may have been errors. And so whereas you can come to change your name, whereas your fingerprints might have faded and may be modified because you used a bit of Carolite, maybe they could have altered, that is agreeable. However, there are things that we are not changing. This is not an exercise for you to now say, I was 20 years, I now feel 15 years, I want to change my age. No. You can only be born once. You cannot be born 2 times. Once born, it is a permanent thing. The only thing that can cause us to change is if you're making a correction of an error. So to say, while writing your date of birth, you interchange the year and month. For example, I was born on 7th August, and I wrote 8th, maybe July. So I interchanged the day and month. That is a reasonable error. However, for you to say last year you thought you were 20 years, and now suddenly you're 30 years, because Haji has bought for you a tipper, and you want a permit that allows you to drive a tipper, please don't come. This is not your service. Ours at NIRA as a mandate is to uphold an integral, credible register for this country. And so we will not change it for your convenience, for your liking. I am aware that a few ladies have a date of birth that allows them to drive the BMW. They have a date of birth that they tell their husband so they can get married, and they have a real date of birth they were born. Please, we are not in the business of making you comfortable. We are documenting facts. And so I want to caution, whoever is coming through to change their information with a view or with some ulterior motives that we know not. Last week, the people from immigration told us how the US was penalizing you who want to travel. And the reason is one, you're fond of lying. Today you are 20 years, because now your mother is in the US, she wants to take you, she says, go to NIRA and change your age and become 17. Because you're 30 years, you want to take part in a youth tournament of football that is taking young people to Australia, you come back and we are seeing an able-bodied man saying he's 16. And then you ask yourself, but really, how is this even possible? So this business is not a business for you to come and beat the system to change your information. I want to make it clear that the Registration of Persons Act has said uttering false information is a crime. So if you change that and we discover that you did that, you're liable or susceptible to paying a fine, imprisonment, or both. So come well aware, come in honesty, come in truth. The second service that goes live today, ladies and gentlemen, is Get First ID applications. It is true that the Registration of Persons Act has said that children aged from 0 to 16 on application to NIRA get a national identification number, or otherwise called a NIN. So children below 16 get a NIN. They don't get a card. When you turn 16, the same act says that you now go and apply for your first card. At 16 years, you qualify. So every Ugandan that is NINed, that has a NIN, it is your opportunity to stroll into the NIRA office and do your application for the first ID card. So this service is available at every parish across the country. Everybody that has a NIN and has not obtained a card or done that update, it is your moment to walk into NIRA and apply for your first card. This does not mean that if you're 16 and have no NIN, you can't come. No. If you're 16 and you don't have a NIN, follow the required process of obtaining a parent national ID or one of a blood relative and still apply for your first card. These services are available by the pre-registration portal. So those who have good exposure to internet, please leverage the pre-registration and just walk in for the biometric capture. The third issue that I want to bring the country to speed about this morning is a quick update on our school-based registration. We have got very brilliant and good news. The Ministry of Education listened to our plea and is in full support. So if you're a head of school and you are waiting for a blessing from the ministry, we want to comfort you that the ministry is in full support, and therefore schools will be registration points. I have been very clear that the reason we went to school is because many Ugandans gave us feedback that they have odd jobs, bizarre jobs that may not allow them to spend a day at parish. So we are saying we can meet your children in the schools
on a class-by-class arrangement that allows them to study, but also that allows them to be identified. What is our prayer in this exercise? Ladies and gentlemen, in 2017, we did a school-based registration. Painfully, 10,000 applications had to be cancelled because they could not be processed. The reason was simple. The quality of data was poor. People did not meet the bare minimum requirements of what it takes for you to qualify for a NIN. Our plea and prayer is that as we go back to the schools, that as Nira comes to you, that you'll meet us halfway the road. That you will come over and meet us with correct, full information by providing your child with details of your NIN and your ancestry in terms of origin. But also make the choice now. If your child is Tewo, make the choice if you want them to be Tewo or Teopista. Do not say Tewo today, and then when they sit S6, you say they are now Teopista. So change my information. No way. If you're Budala, be Budala today and die with it. Don't be Budala and become Abdallah tomorrow. They are different names. Meet us halfway, give us full information that is accurate, that is concrete, that is a true reflection of who your child is. And then finally, ladies and gentlemen, as the person that is championing this communication campaign, I want this morning to introduce the country to a new movement that as Nira, we want to roll out. We want to roll out a movement of NIND Ugandans. NIND Ugandans. We want this to become the next hot thing in this country. That it must be so beautiful for you to be Ugandan unapologetically in a way that it hurts. It is okay because this is who we are. We are pearls of Africa. We belong to the pearl of Africa. So from our communication championing, we are saying, beyond registering people, this exercise is an opportunity for you to show off your Ugandanness, that which makes you a Ugandan. Article 10 of the Constitution has been very clear about who a citizen is by birth. It is someone whose parent or grandparent belongs to the 65 tribes. But the same law says that a Ugandan can be by choice. Formerly I was American and I choose to come and work in Uganda and I become by registration. Maybe I have naturalized here, or my grandparents were here before 1920 and so I am white, but I'm still a citizen by birth. So I don't have a tribe, but I'm Ugandan. So what are we going to do? We are calling on every Ugandan from all the corners, from Kisoro to Arua, from Karamoja and Amudat to Kasese. We are saying one thing. We are getting on a hashtag that says, I am NIND. NIND in the form of NIN-ED. I am NIND. I am Ugandan. So you hashtag I am NIND, you hashtag I am Ugandan. And what do? I'll give you an example. I am Claire. I hail from Paida. I am Alur. I come from Zombo. My mother is a Musoga from Luka. I'm so Ugandan. I'm so NIND. Show off. What makes you Uganda? Nze namutebi, nedira mamba, akabiro, show off that which makes you Ugandan. What are we doing? We are sowing patriotism. We are sowing love for country, but we are also teaching our P1 children, our kindergarten children, the way they sing the rhyme of Baba, Black Sheep. Can they show off their Ugandanness? Are they NIND? Do they have a certificate? Does their government know them? So on our socials, we'll share with you a beautiful poem that you can localize to your tribe. If you're Ilk, if you're Mening, if you're Vonomo, did you know those tribes exist? There are Ugandans that are Vonomo. There are Ugandans that are Mening. There are Ugandans that are Ik. So let's share diversity. Let's share our uniqueness so that you'll know that Uganda is more than Mayalur people. Uganda is more than the Banyarwanda. Uganda is more than the Basoga. There is so much beauty in Uganda, so much heritage. And I encourage every cultural player, just fall in. Show us the vibes from Teso. Show us the vibes from Mbale, from Bama Sabaland. Show us what's happening in Kigezi. Showcase Uganda, be NIND, be identified, and speak up and encourage your fellow Mchiga, your fellow Kigezi person to get NIND and set the record straight. That way, we are not an endangered tribe. That way, we preserve our tribes and our indigenous communities. I thank you.